Hey guys! Welcome sa part 3 ng ating Behind the Sounds, a 4-part series which mainly focuses on processing sa vocals. Okay, so let's begin. Last video we talked about EQing vocals, and for now, part 3, about naman sa compressing vocals ang topic natin. So ano nga ba ang compression? Ito ay paraan upang mabalance yung sound ng vocals. Compression is your best friend and your worst enemy. Kasi pag ginamit mo ito ng tama, ito ay makakapag-improve ng vocals mo. At pag ginamit mo naman ito ng mali, may tendency na it will ruin or magiging amateur yung tunog ng vocals mo. Some people find this a very problematic issue sa mga tracks nila kasi napakahirap intindihin ang compression. It takes years to master compression. Pero let's try to break it down and magbibigay ako ng simple solution. So, let's begin. So, ang gawin lang natin ay basic compression. First is, ipi-play ko itong track nang walang compression. Ano na ang mood ko? Sobrang ganda para nakatake ng coding. Proud gising, naka-play sa music ko. Kahit bago pa ang gising, isip ko gustong lumipad papunta na ako sa ere. Tamang sulat lang, wala. Okay, so as you can hear, may mga times na merong malalakas na frequency sa vocals at meron din times na mahina. Makikita din naman sa waveform na hindi pantay yung mga peak sa vocals. So para mabalance yung voice at maging pantay, lagyan natin ng compression. For this, I'll be using our compressor by Waves. Ito yung meron ng compression. Ano na ang mood ko? Sobrang ganda para nakatake ng coding. Proud gising, naka-play sa music ko. Kahit bago pa ang gising, isip ko gustong lumipad papunta na ako sa ere. Tamang sulat lang, walang pero may iba't ibang. I-explain ko sa inyo itong attack, release, threshold, ratio, and gain or makeup gain. First is threshold. Ito yung nagsiset ng height sa loudness ceiling. In other words, ito yung nagde-decide kung gaano kalakas na signal ang dapat maabot bago ma-activate itong compressor. So if yung threshold natin ay nakaset to minus 10 dB, it will compress anything louder than 10 dB. If the signal is quieter naman than 10 dB, it will remain untouched, meaning walang compression na maa-apply. Next is ratio. Ito yung nagde-decide kung gaano ka-aggressive na mag-respond yung compressor. And the higher yung ratio natin, the more aggressive yung compression. Next is release. Ito yung nagde-determine kung gaano katagal yung compressor na mag-completely disengage para bumalik sa normal state yung audio levels. Pero you need to be careful dito sa release kasi if yung release time is too quick, magiging unnatural yung tunog ng vocals. And if it is too slow naman or too low naman, hindi na mato-turn off yung compressor mo. It's the opposite of the attack. And speaking of attack, ito yung nagde-determine kung gaano kabilis yung compressor na mag-react. Sa faster attack time, makokontrol mo yung thickness ng vocals mo or any instruments. And slower attack time naman ay magbibigay ng punchiness and excitement sa tunog ng vocals or instruments mo. Depende if needed. Lastly is gain. Ito yung nag-i-increase ng volume level to compensate sa volume na nawala dahil sa compression. Gamitin mo itong gain or makeup gain para palakasin mo yung mahinang part ng vocals mo. Just be careful lang not to overdo. Ano na ang mood ko? Sobrang ganda para nakatake ng coding. Proud gising, naka-play sa music ko. Kahit bago pa ang gising, isip ko gustong lumipad papunta na ako sa ere. Tamang sulat lang, walang pero may iba't ibang paraan, tamang diskarte kung anong dapat gawin. So that's it guys on how or what is compression. See you again sa next video, which is the fun part, adding effects sa vocals. So thank you guys and bye-bye.